In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all thanks and praise be to Allah, the Lord of the mankind. Our dear students, sons and daughters, peace be upon you all. It's an English session for grade 3rd secondary, both scientific and literary section. Unit 7, Health and First Aid. Health and First Aid. Today, we are gonna talk about the passive. What's the meaning of passive? Okay, the word passive has the same meaning as المبني للمجهول. يعني ايه بقى المبني للمجهول؟ زي ما انتوا واخدينها في اللغة العربية. We use the passive for 3 reasons. بنستخدم الباسيف لثلاث حاجات. We didn't know the doer of the action. احنا ما نعرفش مين الفاعل بتاع الشيء. Or when we already know the doer of the action but we aren't interested in him. احنا عارفينه ولكن مش مهتمين بيه. دي تاني حالة. The third one is the doer of the action is known for all people. فاعل الحدث معروف بالنسبة للناس كلها فمش لازم تكرار. For example, the thieves were arrested. قبض على اللصوص. مش لازم أقول policemen arrested the thieves. So we use the passive for 3 reasons. بستخدم الباسيف لثلاث حاجات درستوها قبل كده. In only one case that we use the passive when we don't know the doer. ان احنا ما نعرفش الفاعل، يعني الفاعل مش معروف ده كده مبني مجهول بالنسبه لنا. لا مش كده وخلاص. We don't know the doer of the action or we already know the doer of the action but we aren't interested in him. احنا مش مهتمين بيه. or the doer of the action is known. هو معروف بالنسبه للناس كلها مش لازم اقول عليه. But the most important case اهم حالة عندي اللي هي دي. We often use the passive when the focus of the sentence is an action. بستخدم الباسيف اول ما التركيز بتاع الجملة بيكون على الاكشن، بيكون على الحدث. Not the person who do it. مش مهم الشخص اللي عمله او بيعمله. معنى كده ان انا اعرف الدور of the action، اعرف الايجنت، انا عارف مين اللي عمل الشيء ده but we aren't interested in him. لكن احنا مش مهتمين بيه. The concentration or the focus of the action. التركيز هيكون على الاكشن. not the person who do it or the agent. كلمة agent اللي هو الفاعل، يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة. طيب when we wanna mention the agent. طب انا لو عايز اقول مين اللي عمل الشيء ده بعمل ايه؟ we use the word by. بستخدم كلمة by at the end of the sentence. في نهاية الجملة. The most important one also, the form of the passive is the same in all tenses. الحاجات دي بتيجي في الامتحان زي ما هي كده true or false. The form of the passive is the same in all tenses. يعني صيغة المبني المجهول ثابتة في كل الأزمنة. طيب how to change any sentence into passive. ازاي احول اي جملة للباسيف؟ First we start with the object. دايما اول حاجة لازم ابدأ بمين؟ بالobject. So we can identify the subject, the verb and the object. أول حاجة أحدد في الجملة subject, verb, object. فاعل مفعول. Okay? Start with the object. هنبدأ بالobject. If the sentence is present simple, لو الجملة عندي present simple, we use am, is, are. But if the sentence is past simple, we use was or were. If the sentence is present or past continuous, يعني الجملة لو present أو past continuous يعني بالفعل موجود فيها am, is, are, was, were هيكون موجود عندي في الجملة. بستخدمهم زي ما هما وأضيف من عندي كلمة being. If the sentence is present or past perfect يعني هلاقي موجود في الجملة has, have, had. استخدمهم زي ما هم واجيب من عندي كلمة been أو been.
modal verbs or auxiliary verbs like will, would, can, could, should, might, may, must, has to, have to, had to, be, going to. If you have one of these words, لو عندي أي كلمة من الكلمات اللي موجودة قدامي دي, they must be followed by be. هجيب بعدهم كلمة be. يبقى the first step is we start with the object. If the sentence is present, use am, is, are. If the sentence is past, use was or were. If the sentence is present or past continuous, we use am, is, are, was, or were. وبالفعل أنا بلاقيهم في الجملة بستخدمهم زي ما هم وبجيب من دماغي كلمة being. If the sentence is present or past perfect, يعني هلاقي في الجملة has, have, had. I use them and followed by been. If you have one of these words, لو عندك أي كلمة من الكلمات دي, will, would, can, could, should, might, may, must, has to, have to, had to, be going to, they all must be followed by be. طيب, the third step, الخطوة الثالثة إيه بعد الكلام ده كله؟ بجيب الverb يكون past participle، الفعل اللي في الجملة يكون في past participle في التصريف الثالث. If you wanna mention the agent، لو عايز تقول مين اللي عمل الشيء ده، use by فلان. طيب لو عملنا concentration على الحاجات دي تعالوا نشوف الاكزامبلز دي. Mr. Ahmed explains English lessons every week. First, identify the subject. ادي الفاعل اهو. Verb explains English lessons object. انا كده حددت الفاعل والفعل والمفعول. طيب to change any sentence into passive we start with the object. هنبدأ بالobject اللي هو English lessons. Nothing referring to the past. مفيش أي حاجة في الجملة بيدل على إن هي past. So it's present. يبقى if nothing referring to the past it's present. مفيش أي حاجة في الجملة بيدل على إن هي في الباست فهي present. ده لو أنا ما عرفتهاش. Mr. Ahmed explains English lessons. يبقى we start with the object English lessons. The sentence is present. So we use am, is, are. English lessons is plural. So we must use are. English lessons جمع استخدم are. The third step الخطوة الثالثة ان انا بجيب past participle تصريف ثالث. The past participle of the verb explain is explained. اضيف لها ed اكمل الجملة عادي جدا. Every week. If you wanna say who did the action use by. عايز تقول مين اللي عمل الحدث استخدم كلمة by Mr. أحمد. الناس اللي متهيأ لها ان الباسيف ده يعني الفاعل غير معروف، الفاعل ده غير معروف، ده مش صح. دي حالة ان الفاعل غير معروف. لكن في حالتين تانيين ان هو ممكن يكون معروف بس ما يهمنيش. الكونسنتريشن هنا على الدرس اللي اتشرح مش مهم مين اللي شرحه. تمام؟ يبقى قصة ان انا بستخدم باي مستر احمد يقول ازاي هي كده باسيف وانا اعرف الفاعل. لا. احنا قلنا في اول الدرس احنا بنستخدم الباسيف في ايه؟ Nada bought a new dress yesterday. The sentence is in the past. Okay? At first identify subject, verb, object. عرفنا السبجكت والverb والobject. تعال نشوف الخطوات اللي كتبناها دي. We start with the object. So the object is a new dress. Past, the sentence is in the past, so we use was or were. A new dress, it's only one. حاجة بس مفرد, so we use was. The third step, past participle. The past participle of bought is bought. A new dress was bought yesterday. It's important to study this rule well, so you can answer any question. We are changing the curtains now. Subject, verb, object. So we start with the object, the curtains. This sentence is present continuous, so we use are
are followed by being. Are being and the past participle changed. Now, a car had hit the man. Subject, verb, object. We start with the object, the man. في had موجودة أهي. Had followed by been and the past participle. لحسن حظي إني أصلا had, has, have يجي أصلا بعدهم past participle، فأنا كده كده بنزل الverb زي ما هو. Had been hit by a car. We should encourage everyone to stop. Subject, verb, object. So we start with the object. Everyone should موجودة خلاص زي ما هي. Should. تعال نكمل. Should followed by be. The past participle of encourage is encouraged. So everyone should be encouraged to stop. The last one, we can use have. ممكن استخدم verb to have followed by have object plus past participle to talk about something that someone else is doing it for us. We can use have. أقدر استخدم verb to have plus object plus past participle to talk about something that someone else is doing it for us. عشان نتكلم عن شيء واحد تاني عمله لينا. For example, I had my carpet cleaned yesterday. I وبعد كده استخدمت verb to have. طبعا in the past هستخدم had. My carpet object cleaned yesterday. Okay? Homework. Workbook. Page 43. Goodbye. Thanks for listening. See you soon.